বললি, তারপর তুই বললি ডটার ওয়ার্ডটা আছে, তো এই ডটারে কটা ওয়ার্ড আছে, হাউ মেনি লেটার, সরি, ডটার ওয়ার্ডে কটা লেটার আছে, হাউ মেনি লেটার্স আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ড ডটার? There are 8 letters are there. Out of them, A, U, E, these three are vowels. So since vowel always come together, so I will take them in a bucket. ঠিক আছে? And they will be considered as the one unit. So remaining 5 letters will be 5 units only. Because individual letters individually perform করবে, they will not stick together, they will not play the same role. So 5 units means 5 letters, and over there 3 vowels means 1 unit. So how many units total we have right now? There are 6 units we have. So 6 units means it can be arranged in 6 factorial ways, right? How 6 units? Because vowels, 3 vowels together 1 unit, rest 5 letters differ separately, each of 1 unit. So 5 units and 1 unit, total 6 units can be shuffled, can be arranged in 6 factorial ways. But the 3 vowels, they are sitting together in a, like that, the 3 vowels A, U, E, they will be kept together, so they can be arranged among themselves. That means which one will come at first, right now? A, U, E, এদের মধ্যে arrangement is possible. So it can be done in 3 factorial ways. So vowels 3 factorials among themselves and all over 6 factorial. So 3 factorial into 6 factorial is the required number of ways in which vowels can be sit together. Answer? হ্যাঁ বলো। ভাওয়েল গুলোকে একটা ইউনিট নিয়ে নিয়েছি, আর বাকিগুলোকে ইচ অফ 1 ইউনিট, রাইট? ক্লিয়ার? বোঝা গেল জিনিসটা? এবার সেকেন্ড অপশনে দেখ, দ্য ভাওয়েলস নেভার কাম টুগেদার। ভাওয়েলসটা এই পরের পোর্শনে আছে, দ্য ভাওয়েলস নেভার কাম টুগেদার ইজ দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। তো ভাওয়েলস গুলো একসাথে আসবে না। আগেরটা কি দেখলাম না, যখন এই টাইপের কোশ্চেন আসবে, নেভার কাম টুগেদার অ্যাট লিস্ট ওয়ান, অলওয়েজ থিঙ্ক ইন অপোজিট ওয়ে। হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিমেন্ট সিচুয়েশন অফ ইট? কমপ্লিমেন্ট স্টেটমেন্টটা কি হতে পারে? Vowels never come together. এর opposite কি হবে? Vowels always come together. So from the total number of ways, if you subtract the number of ways in which vowels always come together, then it will be remaining portion will be vowels never come together. এই যে the vowels never come together মানেই the total number of ways. Total number of ways মানে কি without any restriction. খুললাম একদম, fully free hand. Total number of ways, and then if we subtract the number of ways in which the vowel always come together, then যে remaining options গুলো পড়ে থাকবে সেগুলো তো হবে না, vowels never come together, তো সেটাই করা হয়েছে। Total number of ways কি without any restriction, 8 letters are there, so 8 factorial minus the way we have got the previously 3 factorial into 6 factorial. M number of males are there. How many males? M. And how many women are there? N number of women are there. So they will be seated in a row so that no two women sit together. মানে দুজন ওমেনকে একসাথে বসাবি না। এবার কথা হচ্ছে কি, এন নাম্বার অফ মেন আর এন নাম্বার অফ যখন ওমেন আছে, এটা কিন্তু এখানে কন্ডিশন দেওয়া নেই যে মেন আর সিটিং ডিফারেন্ট সেপারেটলি অ্যান্ড ওমেন্স আর সিটিং সেপারেটলি, এটা কিন্তু বলেনি। নর্মালি হাউ মেনি মেন, হাউ মেনি ওমেন আর দেয়ার তোমার কাছে গিভেন আছে, and now they will sit in a row. So randomly anywhere they can sit. But the condition is that no two women can sit together. Because দুজন womenকে পাশাপাশি বসানো মানে ওরা গসিপ করবে, সবাই জানে। তাই এই গসিপটাকে ছাড়াতে হবে। তাই two women should not sit together. That means the concept is that between the two women, one man must be there, right না? দুজন ওমেনের মাঝখানে যদি একটা মেন না থাকে তাহলে তো দুটো ওমেন একসাথে হয়ে যাচ্ছে। The concept is that you have to put one man in between two women. আর n greater than n লেখা আছে, the reason is that number of men are greater than number of women. এই যে m number of men আছে can be seated in m factorial ways, মানে m বসে গেল, ধর মেন এর প্লেস এটা, এরকম প্লেসেস গুলোতে মেন বসছে, ঠিক আছে? তো এখানে how many ways m men can be sit in their seats? m factorial ways এ, তো এখানে ধর একটা মেন বসলো m1, এখানে m2, এখানে m3, এখানে m4, এই করে করে সব মেন গুলো পরপর বসে গেল, রাইট? এবার ভালো করে বলছে এই মেনের বিটুইন টু মেন এই প্লেস গুলো আছে, একটা দুটো তিনটে চারটে, এই করে করে বিটুইন টু মেন যদি তুমি একটা করে ওমেন বসিয়ে দাও, দেন তো দুটো ওমেন কোনোদিন একসাথে আসবে না, রাইট? তো এখানে কি লেখা আছে, ফর ওমেন হাউ মেনি প্লেসেস উইল বি দেয়ার, ভালো করে বুঝবি। If four men are there, so how many places will be there to sit for women?
যদি 4টে মেন থাকে তাহলে ওমেনদের জন্য টোটাল কটা পজিশন থাকবে ওদের বসার জন্য? এই ফার্স্টও একটা হতে পারে না এখানে। সো ইন দিস প্লেসেস যেটা দেখতে পাচ্ছ সার্কেল প্লেসেস গুলোতে যদি ওমেনকে বসাও, দেন নো ওমেন উইল বি সিট ইন আ নো টু ওমেন উইল সিট টুগেদার, যদি ওইখানে বসানো হয়। বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস আমরা লিখে দেবো যে নাও ইন বিটুইন দ্য মেন ওমেন মাস্ট বি সিটেড। ওই দুটো মেনের মাঝখানে যদি একটা ওমেনকে বসাও তাহলে কিন্তু দুটো ওমেন পাশাপাশি আসবেন। So that means between two men, if one woman will sit, then how many places should be there to sit for women? M plus one. The reason is that if 4 men are there, how many places are there? 5 places. Cause first place and last place আমি count করছি, and in between places গুলো count করছি, right? So if 4 men are there, then there will be 5 places. If 3 men are there, then there will be 4 places. If 2 men are there, then there will be 3 places. That means the number of men যা থাকবে তার থেকে একটা বেশি প্লেস থাকবে for the women, right? বোঝা গেল? So for that only, since there are m men, so number of places to sit for women should be m plus 1. Okay? এই যে, for women there will be m plus 1 places to sit. So now think about it. This is the diagram. women এর জন্য বসার জন্য, ঠিক আছে? How many women are there? m women are there. They are sitting in m plus 1 places. So in m plus 1 places, n women will sit in n plus 1 pn ways. For example, in 5 places, suppose places are 5, 4 women will sit in how many ways? 4 women will sit in 5 p4 ways. 5 plus 1 4. I will have 5 places are there. 4 women in 5 place, 4 women will sit. How many ways it can be done? 5p4 ways. Means এটাকে আমরা কনসিডার করছি এই ওয়েতে যে আউট অফ 5 প্লেস 4 প্লেস চুজ করবে 4 women. So 5 প্লেসের মধ্যে 4 প্লেস will be chosen in 5p4 ways. ঠিক আছে? So that is why how many places are there? Total is m plus 1 places. In out of m plus 1 place, how many places can be taken? N places. By m plus 1 p n ways it can be taken. বোঝা গেল জিনিসটা? শরীরে তো ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের ওয়ারেস দাও, ওয়ারেস থাক। আচ্ছা, এইবার দেখো টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ কত হবে? therefore required number of ways will be m factorial was for the men and this is for the women. Now এটা permutations mean you have to break it. Permutations এর ব্রেকিং টা দেখে নাও কিভাবে করবে। m plus 1 factorial, n factorial টা ডিরেক্টলি হবে না, এদের ডিফারেন্সটা হবে m plus 1 minus n factorial. ব্যাস, ওখান থেকে চলে আসলো প্রুফ। এটা তো প্রুফ ছিল, দ্যাটস দ্য প্রুফ only. How many 4-digit numbers are there that is divisible by 4 can be formed using the digits 4, 5, 6, 7, 8? That means we will use these digits only and we will create a 4-digit number, but that number should be divisible by 4. And conditions are there in number 1, repetition is not allowed, and number 2, repetition is allowed. So how many possible ways are there? এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, আগে দেখে নাও কি লেখা আছে এখানে। দেখো যে thousands place, hundreds place, tens place and ones place. In this way a 4-digit number can be filled, right? So and how many digits are there? We have 4, 5, 6, 7, 8. এইগুলো digit আমাদের কাছে রয়েছে। So for divisible by 5, what is the divisibility rule? That the last 2-digit number should be divisible by 4. So last 2 digits we will choose in such a way so that they will be divisible by 4 only. So last 2 digit কি কি নেব আমরা out of this 4, 5, 6, 7, 8 so that they will be divisible by 4. So for 4 ভালো করে বলছি, এখানে 4 আছে না, কম্বিনেশন চুজ করতে গেলে একটু অবজার্ভ করতে হবে। With 4 which digit I will take so that it will be divisible by 4? With 4 I will take 8. With 4 মানে এবার 4 এর সাথে আর কিছু নিলে হবে? 4 এর সাথে 44 হলে কখন যদি রিপিটেশন অ্যালাউ হয় তখন। এখানে বলেছে রিপিটেশন ইজ নট অ্যালাউ, তাহলে 4 এর পর 4 আমি নিতে পারি না, 4 এর সাথে ডিফারেন্ট নাম্বার নিতে হবে। তাই 4 এর পরে আমি 5 নিতে পারি না, 4 এর পরে 6 নট পসিবল, 4 এর সাথে 7 পসিবল না, 4 এর সাথে 8 পসিবল, দেন 48।
Then 5 এর সাথে 56, then 5 6 possible, 5 7 possible না, 5 8 possible না, then come with 6 6 4 possible, 6 4 possible, then 6 8 possible, because 4 এর গ্যাপ থাকলে তো 4 দিয়ে divisible, right? 6 4 বা 68, 6 দিয়ে আর কিছু হচ্ছে না, 7 দিয়ে ভাব, 7 এর কম্বিনেশনে 7 4 possible, 7 4 possible না, 7 5 তো ভুলেই যাও, 76 possible, 76 ডিভাইড কর 4 দিয়ে পসিবল, ঠিক আছে? আবার 8 দিয়ে স্টার্ট করলে 84 পসিবল, 85 বা 86, 87 হবে না, আর 88 তো হবে না, কারণ রিপিটেশন নট অ্যালাউড। দ্যাট মিনস এই যে দেখছো আমাদের কাছে এই 48 56 64, এই যে 6 ওয়েজ রয়েছে, ইন দিস 6 ওয়েজ কোন ডিজিট দুটো, কোন প্লেস দুটো ফিল্ড হবে, এই প্লেস দুটো ফিল্ড হবে যে দুটো আমি এখন সার্কেল করছি। এই ওয়ান্স প্লেস এন্ড টেন্স প্লেস will be filled by these 6 numbers. That means in 6 ways the tens place and ones place can be filled. So rest thousands place and hundred place কিভাবে fill করবে? দেখো, so thousands place and hundred place can be filled in, লেখা আছে এখানে 3p2 equal to 6 ways. কেন লেখা আছে এটা বুঝতে পারছো? The reason is that suppose তুমি 48 লাস্টে নিয়েছো, মানে ওই ওয়ান্স প্লেসে আর টেন্স প্লেসে লাস্ট দুটো ডিজিট তুমি 48 নিয়েছো, তো দ্যাট সিন্স ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য 48, তো রেস্ট তো কটা কটা ডিজিট আছে আর হাউ মেনি ডিজিটস আর দেয়ার, 4 আর 8 চলে গেল, তাহলে 5 6 7 এ তিনটে আছে, তো আউট অফ 3 ডিজিটস তুমি দুটো প্লেস নিচ্ছ না, টু প্লেসেস, থাউজেন্ডস প্লেস and 100 place. So these two places will be filled by the remaining 3 digits that can be done in 3p2 ways. So that is 6 ways. So total কতগুলো হলো? Total required number 6 into 6, that is 36. আবার বলবো কি? সেকেন্ড পার্টটা বলি আবার বুঝে যাবি, সেম জিনিস। If repetition is allowed, যদি repetition allow হয়, in the same manner we will take the last 2 digits so that they will be divisible by 4. So the last digits can be, কি কি লেখা আছে? 44 নিতে পারি, 48, 4 দিয়ে 44 48, 5 দিয়ে 5 6 done, 6 দিয়ে 64 68, 66 পসিবল না, 7 দিয়ে 76 আর হবে না, 77 ও হবে না, 8 দিয়ে 84 and 88, that means total 8 ways হয়ে গেল, রাইট? ইজ there any other ways? তোমার নাম্বার গুলো তো মনে রাখতে হবে, নাম্বার গুলো কি ছিল? 4 ছিল, 5 6 7 8, এই কটা নাম্বার দিয়ে কিন্তু তোমার you have to choose the numbers from these numbers only, and then বলছি, so এটা হলো কি 8 ways, any other ways are not possible which are divisible by 4, and rest তুমি ভালো ভালো করে, for thousands place and 100 place লাস্ট লেখা আছে, thousands place and 100 place can be filled in how many ways? Why 5p5? How many places are left? Only 2 places are left, thousands place and 100 place. So how many digits we can choose? Because we can take any digits out of 4 5 6 7 8. The reason is that repetition is allowed, so a number can come any number of times. So thousands place আর 100 place দুটো প্লেস আছে এখানে, thousands place এ তুমি এই 4 5 6 7 8 এর মধ্যে তুমি যে কোনো 5 নাম্বার তুমি পুট করতে পারো, তো 5 ways হয়ে গেল, and in 100 place you can put any 5 digits, so it can be also filled by 5 ways. So that's why it can be done in 5 into 5, that is 25 ways. বোঝা গেল? So that's why total number of ways 8 ways into 25, that is 200 ways. So 200 numbers can be there in such manner.